where you go. You just need to accept that if you're in agreement. It will be used for internal purposes. So in the session today, we will discuss practices from different regions of the world that have to do with participation and discrimination. But before we do so, we just wanted also to make a very quick, small recap of what happened yesterday for those who join us today that couldn't be with us in the first virtual session of this peer learning. And I say first virtual session because this peer learning activity, this peer learning process started already last week in Rio de Janeiro, where we held a inaugural session of the peer learning at the annual conference of the International Observatory on Participatory Democracy, which is part of United Cities and Local Governments. In that session, we had the cities of Rio in Brazil and Rennes in France sharing some very concrete practices that foster participation of migrant and refugee communities in the community life of the city. But we also had young migrants represented by the Migration, Youth and Children platform, sharing with us how important it is to include specifically youth in public policy designing. And they also, and we launched a joint guide that we, as part of the various mechanism, together with the Migration Council and IOM, prepared with the Migration and Children Youth platform to include migrant and refugee children and youth in the call to local action of migrants and refugees. Very quickly, for those who don't know, the call to local action, and we will share some information then in the chat, is our way, is a single window through which we are identifying and collecting local actions that contribute to the achievement of global agendas on migration, refugees, and to the 2030 agenda. So we shared a little bit of those outputs in the session, and we also shared the outcomes of a very interesting experience that we could also follow in Brazil, where the national government has set up a network of welcoming cities. And this network that is composed by a very wide range of municipalities from all over Brazil, but not only, because it also includes associations of migrant and refugee communities and other civil society organizations that come together in a platform to make sure that the designing and implementation of national human mobility policies includes the realities and the needs of those that are living in territories. So yesterday we were reflecting on all of that. The people that were with us in Brazil were telling us what they had learned, but also bringing us some of the challenges that we need still to discuss together. And we will share some of these materials later on, and of course also this mural that you can see on your screen. So this is a little bit of a wrap up of a very synthesized version of what happened yesterday. And let us now get started with what we have ahead today. And for this, I will give the floor to my colleague Juan Carlos from the learning team, who will drive us through the session today. So thank you, Juan Carlos, and welcome. Muchas gracias, Fatima. Thank you very much, and welcome everyone to this first session. So I wanted to also share with you, or those of you who are joining us today, this morning, another part of the exercise that we did yesterday, which was kind of
for us to think more, what do we mean when we talk about discrimination, and what do we mean when we talk about participation of migrants and refugees. So because this is a very small group, I'm gonna actually kind of jump the script over. And instead of doing a Mentimeter consultation exercise that we were planning to do, I would actually invite you, after doing a brief introduction, to introduce yourself and share a little bit of what you think it's discrimination or participation. You can choose either of them. So start thinking about it while I talk about the other exercise that we did yesterday. And then we will do a round to get to know each of you who are joining us today, and kind of your initial perceptions of these two words that we will be dealing with in the peer learning throughout the day on discrimination and participation. So what we tried to do yesterday with participants was kind of change the point of view from local and regional governments. Most of you are working with cities, or like either within cities or together with partners, like with city partners. But we try to bring this conversation from the other side, and kind of put us on the role of migrants or refugees, facing different hurdles to kind of integrate within a society, or to find schools for our children, uh, to find work. So what we did was each group was identifying the needs of each different character that we share with them, and then they were trying to make up a story of how this particular person or character would navigate different hurdles that they find, and what kind of stakeholders, actors, programs they could come in touch as part of that journey. So just to give you here a brief overview of some of the ones that we had. Let me get a bit closer, because I know probably for you it's really hard to read any of this. So we have here different barriers, such as, depending on the culture of the host country, and the culture or the background of the person who's migrating. This could be different limiteds, different hurdles. My computer is a bit slow, so it's not getting any closer. Okay, here we go. The lack of bank accounts, something that is for any kind of person newly arriving to a country, and how this could impact, subleasing or access to housing. We also have, for example, the regard of or prejudices that some people face as domestic workers, making it, hard or like struggling to find other types of work. Discrimination on racial, religion, or other grounds. But on the other hand, we also have, some opportunities of families opening houses to people with refugee status on a voluntary basis. Uh, some coordination between country level and local level to facilitate these processes. And for the other character, for example, we had language, cultural barriers, but we also have network support networks. We have here the kind of transversal issues of not only being a migrant person, but also a woman, and the kind of the different discrimination aspects that this could bring. Protection systems and laws, which can be an opportunity, but also a law in the way that they are implemented, or the gaps that they leave behind. And then we have participants sharing different ways of how these challenges could be overcome in terms of discrimination. So we have here seeking support from community networks and diaspora that has already settled, or official platforms such as in Belgium to report discrimination. Then we have here, we have different examples of this kind of reporting platforms in terms of discrimination. But again, like what kind of discrimination can be reported and not, what is acknowledged legally as discrimination or not. It's also something that
that it remains kind of a challenge in some cases. Here we have different civil society organizations bringing support. The role of churches and religious organizations is also very important in some cities and communities. Coordination between municipalities we have here, and this aspect of intersectionality shows up again. So, and we also work then on participation and on different programs that cities are implemented that we will be looking at throughout the day. But well, I wanted to share this also to give you time to think of the question that I brought up today. So I'll stop sharing now the screen, and I will give up the floor to the different participants that are joining us today. So if anyone wants to volunteer, please raise your hand or open your microphone. You can speak in either French, Spanish, or English. So feel free to do your intervention in the language you're more comfortable with. And if there's no volunteers, I'll have to go through the through the list like in school. But is there anyone who wants to introduce themselves and share a little bit of your impressions on discrimination and or participation? No, okay. Let's me then see if maybe Magdi, if you're there, you wanna introduce yourself? Or Sandra, that I see you have your camera on. Si quieres, puedes presentarte, decirnos de dónde vienes y pues qué piensas que cuando hablamos de discriminación o de participación, de qué estamos hablando. Si nos puedes compartir brevemente tus impresiones. Hola, buenos días. Yo trabajo en el Ayuntamiento de Tarrasa y después expondré una de nuestras acciones. Cuando pienso en discriminación, pienso en vulneración de derechos. No sé si me tengo que alargar Sí. más. No, Pasamos la palabra a alguien. está perfecto, muy bien. Entonces, sí, Vale, es el gracias. aspecto de derechos, una forma de ver la discriminación. Está muy bien. Philip, adelante. Philip, I see you have. Yeah, go ahead. Good morning, colleagues. This is Philippe Claire from. Can you hear me, by the way? Yeah, okay. This is Philippe Claire from UNDP in Turkey, and thank you for organizing this workshop or sessions. For me, I was not there yesterday, so maybe it was said already. But in terms of discrimination, something I couldn't notice maybe in what was presented previously is also the role of the media. Social media, but also the mainstream media, fueling sometimes the discriminations and providing wrong information, scapegoating also the refugees, migrants, not providing right information on why they are here, what type of support they are getting. And in terms of participation, I will say what has been an issue and still an issue here in Turkey, particularly around let's say participation in the social economic life and possibly undermining social cohesion is the language issue. But this was mentioned, I believe, yesterday. So language is still a key factors separating the, let's say, the Syrian refugees or other refugees with the host communities. So this is what I could say for now. Thank you. No, thank you very much, Philip. And yeah, I think like the aspect of narratives and the role that media plays in that aspect of discrimination is very important. And also when you talk about participation, language is often brought up as a barrier. I do want to say, like, no matter what we shared yesterday or the discussion we had yesterday, the idea of peer learning it's this kind of interaction. So even if we repeat what was discussed yesterday, this is a different group. So do feel free to bring any perspective that you have, regardless of what we presented of what we did yesterday. Let me see if Magdi, are you there, or Abdeslam?
I know you were with us yesterday, but I think we have some new persons here in the group. So if you wanna introduce yourself. Bonjour, juste une seconde, je vais démarrer tout de suite. Je vais démarrer tout de suite la vidéo. J'ai un petit problème là de connexion, mais je vais tout de suite démarrer les vidéos et je vous rejoins. Okay. Yeah, it's early for you, and because I think you're joining us from Morocco, which is 1 hour earlier. Still, let me see if Magdi, if not, or Mia, or I don't know if you have. No, I don't see you have your microphone on. So let me just jump to some of the colleagues at UCLG. And Prachi, would you like to introduce yourself? Yes, hi everybody. And yes, I am the in-house migrant officer at the UCLG Human Mobility team, and that's true. Also through moderating, I associated a lot with the kind of experiences we shared yesterday in the mural. Especially regarding housing discrimination, because I myself faced housing discrimination. And I feel that one key factor which was mentioned to resolve any kind of discrimination we face is the kind of connection we have to our ethnic peers in our host countries, in the host cities, and the kind of connections that we make at work and other communities. So I think that community networks do play a big role in addressing this kind of discriminations that we face. Yeah, thanks. No, thank you very much, Prachi. And yeah, it is something that came up in the storytelling exercise yesterday a lot, and something that I think many of us have felt. Fernando, if you're able to talk, I know it's super early where you are, but if you want to briefly introduce yourself. Sorry. Hello. My name is Fernando. I work with Juan Carlos and Fatima and everyone here at UCLG. I'm in São Paulo now. And I don't know what can I comment, Juan, about the discrimination? Is that it? Yes, what do you think discrimination or participation refers to? Well, well, for me, discrimination is like it's a complex issue that brings a lot of the historical differences we created along centuries, and also considering the post colonial situation that I think we didn't solve until now. And then for me, and that's why this kind of exercise is so important, to join different persons to discuss that, because I believe the only way of solving it is guaranteeing the participation of everyone in a more democratic and Republican way. So far from it, but discussing about it will be the first thing. So that's it for my side. No, thanks a lot. And I think like it kind of builds on what Philip said, but basically not just the narratives that the media presents, but more systemic narratives and things that are already kind of ingrained as we grow up, that coming from that historical relationship. So it's also very important to take into account. And it's great to have Fernando here. He's actually in Brazil at the moment because he was part of the events that took out last week. So he will be our kind of representative from bringing different experiences, very innovative experiences that are taking place in Brazil for the discussions that we'll be having today, because
the Brazilian city representative won't be able to join until the session later on. So I saw Tamara joining in. So Tamara, just because I know you just jumped in, so that you're not surprised, because we're a small group, we are just introducing ourselves. And I was asking everyone to kind of very briefly comment on what discrimination or participation is for them, or what do you kind of, one thing that you think about when you think of discrimination or participation, either of them. So please introduce yourself and go ahead. Yes, hello. I'm sorry, I was here in the beginning. I had some internet issues, but I managed to solve them. So hello, everybody. My name is Tamara Stojanovic. I work for the municipality of Mechelen in Belgium. I'm coordinating a project related to policy participation. So for me, participation means having, and because we're talking a lot about policy at this moment in Mechelen, for me, participation is having a say in the decisions that are being made in the city. Thank you very much, and yeah, it's very simple. I think having a say in those decisions. So I think with that, I would give the floor to Anna to introduce yourself and to take it over from here, since we do have the three cities here. Oh, Abdes, do you want to share something more before I give the floor to Anna? Please go ahead. Oui, bonjour. Voilà, je suis désolé de ne pas avoir pu connecter par vidéo avant parce que pour des raisons de connexion qui sont hors de ma volonté. Or, j'aimerais bien contribuer à ce débat qui est très important parce que je crois que le premier pas vers une intégration, vers l'insertion, c'est la participation. C'est quelqu'un qui se trouve sur un territoire, il n'a pas les moyens de participer, donc on peut dire qu'il est marginalisé. Et d'ailleurs, la philosophie, la notion des droits de l'homme, c'est assurer une participation équitable et équilibrée et à pied d'égalité pour tous les habitants. Moi, je parle toujours de concept d'habitants sur un territoire, sur une commune ou dans une ville. Donc, qu'est-ce que signifie la participation pour moi? C'est assurer les moyens d'accessibilité aux droits. C'est-à-dire, si quelqu'un se trouve sur un territoire qui n'est pas le sien ou il est dans un contexte de mobilité, il doit avoir, comme d'autres personnes, tout le plein droit pour accéder soit à tout ce qui est service administratif, à tout ce qui est contribution dans un contexte interculturel, tout ce qui est participation en termes de production d'opinion et de contribution dans tout ce qui est choses locales. Donc, toutes les dimensions de la participation doivent être assurées, soit à travers un cadre normatif et soit à travers tous des éléments et des facteurs d'encouragement pour que la participation de l'autre soit effective. La deuxième chose, si on n'assure pas la participation, on parle bien entendu de la discrimination, parce que la discrimination, c'est le fait d'empêcher quelqu'un à contribuer pour une intégration efficace et effective. D'ailleurs, c'est bien de concevoir le terme intégration quelquefois dans les sociétés, mais si on n'a pas les moyens d'arriver et d'atteindre l'effectivité de cette intégration, on est dans un contexte de marginalisation et dans un contexte de discrimination. Donc, faisons-nous de notre mieux à travers les politiques locales de prendre en considération la diversité et de prendre en considération qu'il faut assurer un contexte et un contexte et une conjoncture qui permettent bien sûr l'intégration, la participation et la lutte contre la discrimination. Merci. No, muchas gracias, Abdeslami, y creo que conectaste muchos de los puntos que se han dicho en términos de pues, lo vital, lo crítico que es la participación y pues
combatir la discriminación para permitir esos procesos de integración en base a los derechos y el rol que los gobiernos locales tienen para esto. Con esto le voy a dar la palabra a Ana Calvete para que, pues primero que te introduzcas, nos cuentes un poco de lo que es para ti estos temas que estamos abordando y podemos pasar a las presentaciones de las diferentes ciudades. Adelante. Gracias, Juanca. Bueno, en primer lugar, no sé si habéis visto el mensaje de Madi por el chat. Madi es del Asia Mayors Forum y dice que ayer hablamos sobre cómo usar la capacidad y el networking, ¿no? La creación de relaciones de la misma comunidad host a la que vienen las personas migrantes para precisamente abordar todos estos retos que nos encontramos. Por mi parte, yo lo estaba viendo desde, bueno, y ha salido también en esta conversación, ¿no? Desde un punto de vista relacional, desde esta multidimensionalidad de lo que es la discriminación, de lo que representa la migración. Y ayer se habló mucho de la interseccionalidad, es decir, de cómo no eres solo migrante, el hecho de ser mujer, de ser persona mayor, de ser una criatura, de tener una discapacidad también juega un rol importante. Y eso también me lleva a pensar en la relación que hay entre los derechos humanos, ¿no? Si lo vemos desde esa perspectiva del derecho a la ciudad, pues como una persona migrante que quizás no tiene acceso al agua potable, pues tampoco tendrá acceso a la educación probablemente, el acceso al derecho, al trabajo será mucho más difícil, entonces quería remarcar como la importancia de que el trabajo dentro de un gobierno local no sea por silos, sino que haya una interconexión entre departamentos, sea a través de una mesa de trabajo, a través de un punto focal que se conecta con el resto. Pues hay diversas maneras, pero ese sería mi punto. Dicho esto, pasamos ya a ver tres prácticas muy interesantes de colegas que están hoy aquí. La primera práctica la presentará Sandra Astudillo, que bueno, ya se ha presentado antes, pero os lo vuelvo a contar. Es técnica del Servicio de Ciudadanía y Migraciones del Ayuntamiento de Tarrasa. Tarrasa es una de las ciudades más importantes de Cataluña, que se encuentra a unos 30 kilómetros, entre 30, no lo sé exactamente, de Barcelona. Entonces, Sandra nos hablará de unos cursos de Darija que el Ayuntamiento de Tarrasa ofrece al profesorado con una perspectiva antirracista e intercultural y por lo que he visto en el PowerPoint, ¿no? No solo centrada en lo que es la lengua, sino desde un punto de vista muy cross-sectoral, muy ¿cómo se dice eso en castellano? Muy interdepartamental, digamos, o desde muchos focos diferentes. Luego tendremos a Tamara Stojanovic, representando al Ayuntamiento de Mechelen en Bélgica, como decía ella, que nos viene a presentar el proyecto Must Lab, del que es gestora, Project Manager, y la colaboración que existe con el International Institute of Humanitarian Law o el Instituto Internacional de Derecho Humanitario. Must Lab se enfoca en la implementación de laboratorios de políticas o policy labs, como se dice en inglés, para co-crear estrategias locales de integración a través de una participación política diversificada. Y por último tenemos a Abdeslam Amahtari, espero haberlo pronunciado bien, presidente de la Asociación Tistagnas por la Cultura y el Desarrollo, o Astikut, que tiene sede en Nador, que está en la costa norte de Marruecos. Y bueno, la asociación Astikut ha sido un buen aliado, ¿no? Un buen socio de CGLU en los últimos años, a través, entre otros, del proyecto MC2CM, Mediterranean City to City Migration. Y Abdeslam nos va a explicar cómo desde el municipio de Nador el ayuntamiento y la asociación están impulsando la interculturalidad a través, entre otros, de la Expo Intercultural África. Empezamos por Sandra, si os parece bien. Sandra, tienes 10 minutillos y luego abrimos el turno de palabra. Vale, Ana, gracias, perfecto. Comparto yo la presentación porque no hemos hablado de estos aspectos técnicos o Si la comparto yo. tienes, Sí, la tengo. Bueno, Vale, perfecto. perfecto. Espérate, te doy permiso. Eh, ya deberías poder. Listo, lo pruebo. Cualquier cosa me decís. No sé ahora cómo lo tengo que poner para que se vea. Entonces,
Me sale el formato aquí. Creo que Ver. ver. Aquí. Yo creo que es aquí. ¿Ahora? Sí, perfecto. Vale, Perfecto. porque ya nos ve, a vosotros ya nos veo, vale. Veo poquita gente aquí. Bueno, pues buenos días. Yo vengo a presentaros una acción que hacemos desde el Ayuntamiento de Tarrasa. Os cuento un poquito sobre esta ciudad, ¿vale? También si a nivel de traducción necesitáis que vaya más lento, no sé quién, alguien me puede avisar, ¿vale? Bueno, sigo. Perfecto. Listo. Bueno, pues Tarrasa es una ciudad que tiene más de 100 nacionalidades diferentes, un poquito más de 200.000 habitantes, casi un 15% de personas extranjeras, y el grupo mayoritario de estas comunidades extranjeras gana por goleada las personas de origen marroquí. Es una ciudad que está de las de Cataluña, ahora éramos tercera en población y ahora actualmente con los datos de ahora ya somos cuarta, ¿vale? Me preguntabais sobre los desafíos a abordar. Bueno, por una parte está el reconocimiento de la diversidad en general, pues esta comunidad más grande que sería la marroquí, pero de otras comunidades que existen, extranjeras que existen en la ciudad. Y por otra parte, con esta acción queríamos abordar también el tema de la islamofobia. Esta acción nace dentro de un proyecto que tuvimos compartido entre el Gobierno de Cataluña y el Ayuntamiento de Tarrasa, y a partir del 2021 seguimos con esta acción con fondos propios, o sea, únicamente del Ayuntamiento de Tarrasa. Os cuento esto también porque el tema de las competencias que tiene educación, en Cataluña estas competencias son de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno de Cataluña, ¿vale? Entonces, para hacer una acción con profesores pagada desde el ayuntamiento, hemos tenido un poco que como que luchar un poco esta propuesta y hacer una apuesta por ofrecer este tipo de formación pagada por el ayuntamiento y no por el Gobierno de la Generalitat, que sería quien por competencia tendría que pagarla, ¿vale? Además, os quería contar que esta acción no es una acción que esté aislada, sino que forma parte de otro tipo de acciones que hacemos también en centros educativos, como pueden ser acciones para el alumnado y otro tipo de acciones más concretas para el profesorado, como por ejemplo, un poquito antes de que llegue el Ramadán, siempre ofrecemos como una pequeña cápsula formativa sobre Ramadán y derecho a la libertad religiosa. Por lo que os decía, la comunidad marroquí es la más grande de esta ciudad y en consecuencia hay muchos niños y niñas de religión musulmana en las escuelas, ¿vale? Y por otro lado tenemos otras líneas de intervención dentro del propio servicio de ciudadanía, con las que intentamos que esta perspectiva intercultural y antirracista impregne también el resto de servicios, y para eso también trabajamos con el servicio de educación dentro del ayuntamiento y con otros servicios, pero bueno, todo queda dentro del apartado de educación, que era lo que os quería explicar, que no es una acción aislada, sino que forma parte de un grupo de acciones. Con esto también os digo, nosotros invertíamos muchos recursos y también muchas energías en hacer talleres para alumnado de sensibilización, que seguimos haciendo, de Ramadán, de temas de sensibilización en discriminación, pero también con este tipo de prácticas, ¿qué pasa? Que nos dábamos cuenta que vamos a hacer un taller un día a un aula de 1 hora y el impacto es poco. Por esto, la estrategia de formar a los profesores, porque si formas bien a un profesor o haces que tenga un cambio de mirada, el impacto que puede tener esta persona
va a ser mucho mayor, porque esta persona tiene una carrera profesional que entendemos que va a ser larga, trata con muchos alumnos y alumnas durante su día a día. Entonces, bueno, es una apuesta por tener un poco más de impacto. ¿Cómo realizamos estos cursos? Ofrecemos nivel principiante y avanzado. También os tengo que decir que el nivel avanzado lo hemos podido ofrecer solo una vez porque no hemos conseguido agrupar suficientemente gente para seguir en el nivel 2. Pero bueno, ahora también en estos momentos están haciendo el curso un grupo y esperamos que entre este grupo y otro siempre vamos ofreciendo nivel 2 por si acaso lo llenamos. Las formadoras, en este caso, o los formadores, es un grupo de diferentes profesionales. Por un lado, las formadoras de lengua han sido siempre en nuestros cursos mujeres de origen marroquí. Y con esto os digo también que también pues, tiene como una doble estrategia, que es romper algunos prejuicios, ¿no? De las mujeres marroquíes no salen de casa, las mujeres marroquíes no trabajan, las mujeres marroquíes tal. Hemos tenido algunas profesoras que llevaban hijab y otras que no llevaban. Y esto también nos da pie a también que se den otro tipo de debates a veces con los mismos profesores, ¿no? Y poder acceder a tratar otros temas, ¿no? Como la libertad religiosa, etc. Después tenemos una de estas cápsulas que las hace el Departamento de Asuntos Religiosos del Gobierno de Cataluña, de la Generalitat. Y después tenemos otro profesional independiente que es la persona que nos hace los cursos para abordar más temas interculturales y antirracistas. Y todo esto lo hacemos a través del Centro de Recursos Pedagógicos, que es lo que veis en esta diapositiva, que es el CRP. El hecho de hacerlo con el Centro de Recursos Pedagógicos también en nuestro caso fue estratégico. Hablamos con este centro, que es quien organiza las formaciones para profesorado, y preguntamos cuántas eran las horas mínimas que necesitábamos ofrecer para que el profesorado obtuviera un certificado. Entonces nos dijeron que eran 15, con lo cual añadimos una horita más para que nos salieran las sesiones bien y pudiéramos tratar todo lo que queríamos. Y de esta manera es pues eso, es también un aliciente para las personas que se apuntan, que van a poder obtener un certificado para cualquier proceso que necesiten algún tipo de probar algún reconocimiento. Ofrecemos estos cursos para profesorado de la ciudad principalmente de cualquier nivel, de preescolar, de primaria, de secundaria y de cualquier tipo de escuela, ya sea pública, concertada o privada. ¿Y cómo lo hacemos? Pues son 8 sesiones que dividimos de 2 horas cada una, dedicamos 5 horas 5 de estas sesiones a clases de Darija, en la que se tratan aspectos básicos. Lo que nos interesa sobre todo es aprender a saludar, decir gracias, aprender los números. Aquí os he puesto en la diapositiva un poco el índice de un pequeño dossier que montamos conjuntamente con las profesoras. Después 2 de perspectiva intercultural y antirracista, donde también aprovechamos para informar sobre un servicio que tenemos en el ayuntamiento conveniado con SOS Racismo de atención a víctimas de discriminación, y después otra de diversidad religiosa. ¿Vale? Aquí os ponía información del site y también ofrecemos materiales y recursos para tratar la diversidad de origen o de creencia en el aula. Aquí remarcaba cosas que os he explicado antes, que es el tema de las competencias, con lo que tiene que ver con educación, y después también otra cosa que es un curso voluntario, por lo tanto la gente no es un curso obligatorio, ¿vale? Esto según y cómo, pues está bien porque se apuntan personas que están motivadas y por otro lado también somos muy conscientes que no llegamos a todo el profesorado. Vale, hasta ahora hemos tenido en estos cursos, sumando los que estamos haciendo ahora, 144 participantes.
Al finalizar el curso pasamos un cuestionario de valoración a estos alumnos profesorado y que puntúan muy bien el curso, estamos como en un 4,3 sobre 5. Y después también tenemos alguna valoración informal, ¿no?, cualitativa del impacto de este curso, que muchos de estos profesores y profesoras nos cuentan qué pasa cuando ponen en práctica lo que han aprendido en clase de Darija con su alumnado o incluso con las familias, ¿no? Como que la gente se pone muy contenta de ver que su profesor o profesora está estudiando ese idioma, ¿no? Es una manera también de reconocer como una lengua materna, que no es tampoco el árabe clásico, darle valor a ese tipo de lengua, y se produce como un proceso así de reconocimiento mutuo, ¿no? Después, también, como me preguntabais también sobre presente o futuro, está todo este tema del nivel 2 del curso que os he explicado, que lo hemos ofrecido una vez durante todos estos años, pero que siempre lo vamos como ofertando. Y después también estamos aplicando este tipo de formato de curso para personal municipal. En cuanto a los desafíos afrontados y cómo se superaron, lo que os comentaba, ¿no? Todo el tema este de las competencias es como una apuesta grande que tenemos desde el ayuntamiento por el tema que os comentaba antes de impacto, de poder seguir formando a los profesores, porque hay un gap, hay un vacío en cuanto a este tipo de cursos por parte del Gobierno de Cataluña. Después, que muchas veces no hemos llegado al mínimo de inscripciones, pero seguimos insistiendo, lo volvemos a programar. Y por otro lado, también, ¿no?, de vez en cuando lo que nos pasa es que hay gente que se apunta y después tenemos bajas y el grupo pues flaquea un poco. Lecciones aprendidas. Un minutito, Sandra. Voy corriendo. Sí. Vale, lo No, tranquila. acabo ya, ¿eh? El certificado que os comentaba, o sea, buscar fórmulas que sean beneficiosas también para el público al que nos estamos dirigiendo. Ellos necesitan probar o tener, cuando se presentan a procesos de trabajo, de búsqueda de empleo o de mejorar su posición, necesitan tener certificados. Entonces, ¿cuántas horas necesitan? Vamos a hacer un curso que a ellos les vaya bien. Priorizar cursos presenciales, porque este curso lo hemos ofrecido también online, pero este tipo de procesos consideramos que es mucho mejor presencial. En los cursos que estamos haciendo para personal municipal, hemos incorporado también una visita al oratorio con el grupo, en el que nos recibe la comunidad musulmana y nos explica también parte de lo que es el Islam y su práctica. Entonces es una manera también de romper barreras. Aquí también os había puesto, ¿no? Quizás sea poco todo esto, pero bueno, este poco vale la pena para ir cambiando poco a poco las cosas. Y cómo inspirar o informar prácticas similares en otras ciudades o contextos, lo que os decía, que puede ser un tipo de curso que se puede aplicar a otros colectivos. Para nosotras es muy importante ir mucho más allá de clases que sean únicamente de lengua, es muy importante incorporar toda esta perspectiva de derechos y después enfocar el contenido. ¿Qué sabemos que está pasando en centros educativos? ¿No? A veces sabemos que en algunas prácticas hay problemas con el tema del hijab. Pues vamos a abordar directamente el hijab y vamos a hablar que es un derecho fundamental a la libertad religiosa y en España se puede llevar hijab en espacio público, privado o donde quieras. Entonces, un centro que te vete unas prácticas porque no te quitas el pañuelo no es posible si no es por un tema de seguridad muy concreto, ¿no? Vamos a dar, pues eso, pautas claras. ¿Qué información de servicios desde el ayuntamiento podemos aportar a estas personas que tienen contacto con tanto alumnado? Os he contado antes el servicio de atención para víctimas de discriminación. También desde nuestro departamento ofrecemos un curso de acogida para personas que hace poco que llegan a la ciudad. Bueno, información que sabemos que este tipo de profesorado, porque el curso es voluntario, sabemos que tiene una cierta motivación
por todo esto, pues de qué recursos e información les podemos dotar para que ellos también nos sirvan de altavoz. Y después proporcionar materiales y bibliografía para que ellos puedan seguir y que sigan en esta línea, ¿no? de derechos y ya está. Creo que hasta aquí. Cualquier cosa me preguntáis. Pues muchas gracias, Sandra, súper interesante. Creo que varios de los colegas aquí nos vamos a mudar a Tarrasa para vivir esto más de cerca porque nos ha parecido una experiencia estupenda. Y bueno, hay muchas cosas que remarcar, ¿no? Ese enfoque multidimensional también, o sea, como ponías tú, que ese pequeño cambio ya vale la pena, ¿no? Porque muchas veces es esa pequeña cosita que ya te produce esa ruptura, ¿no? Con tus prejuicios y a partir de ahí ya no es que empiece un cambio radical, pero sí una reflexión interna, colectiva, que pues al final es lo que necesita esta sociedad. Y bueno, también... Sí, también me he olvidado de comentar un aspecto que es un poco como esto, es un grupo de aprendizaje. Claro, se encuentran en estos cursos profesores de diferentes centros educativos que también entre ellos pueden compartir prácticas, ¿no? Pues esto me ha funcionado, esto, ¿no? Entonces, esta parte también más comunitaria y de compartir también es un plus. Claro, sí, sí. Y también interesante ver, pues al final lo que siempre decimos, ¿no? Que por muchas competencias, mucho reparto que haya, al final el gobierno local es el que toma el primer contacto con las dificultades de gestionar la movilidad humana. Y bueno, ahí estamos trabajando al pie del cañón, digamos. Voy a abrir pues esta conversación al resto de colegas para ver quién pueda tener preguntas para ti. Colegas, adelante. No veo ninguna mano de momento. Bueno, a ver si luego nos vamos animando. Quizá viendo la hora que es, Sandra, te lanzo una pregunta antes de pasar al siguiente participante, que es que, o sea, sobre la base de los retos que tenéis, ¿qué te gustaría preguntarles a los colegas aquí presentes? Mira, Tamara, ahora le voy a dar la palabra. Pues eso, la pregunta de ¿qué reto pondrías sobre la mesa para que las compañeras y los compañeros aquí presentes te puedan dar alguna idea sobre la base de su propia experiencia? Vale, ahora se la avancé a Juan Carlos la pregunta, pero a nosotras nos preocupa mucho en este momento todo el tema del racismo inmobiliario. O sea, me cambio de tema, ¿eh? Me No, salgo súper bien. de ámbito, pero es algo que nos preocupa mucho. De acuerdo, o sea, No lanzamos sé la si pregunta para tenéis- los colegas para en el siguiente bloque después de del peer learning de hoy, de ver qué soluciones desde las diferentes ciudades, asociaciones que estamos aquí hoy, ver cómo se puede solucionar ese racismo inmobiliario. Guardamos las respuestas que tengáis en mente para luego. Ahora pasamos a Tamara, que tiene una pregunta para ti, Sandra. Tamara. Yes, hello. Hi, Sandra. Thank you for this presentation. I found it very, very interesting because it's also very connected to the project we're doing in Mechelen. It's about the sense of belonging in schools. We'll talk about it more later. I'm really interested in this course that you gave to the teachers. But what I wanted to ask is, how did you select the teachers? Could they apply voluntarily, or did you make a pre-selection, or how did it go? Because what we noticed, we had similar activities in Mechelen with courses that were about racism and discrimination, but then we saw that the people who are applying are the people who need it the least. That the people who would most benefit from such courses, they don't voluntarily apply. So that's the reason I'm asking. Tamara, totalmente de acuerdo con lo que dices tú, que normalmente quien se apunta al curso es que menos lo necesita. Esto nos ha pasado como a ti en cursos de sensibilización. Aunque a veces también con estas personas sí que detectas algunos pequeños prejuicios que se pueden trabajar en estos cursos. En el caso de nosotros se publica en el Centro de Recursos Pedagógicos
una formación, como si fuera una más de las que ofrece el centro de recursos, y la gente se apunta voluntariamente al curso. Pero claro, ya ofrecemos algo más, porque muchas veces la gente ve curso de racismo y ya no se apunta, pero si ve curso de Darija con perspectiva intercultural, es como un poco más, ¿no? Interesante. Entonces, con esta combinación, además, los profesionales que tenemos también es gente como muy dinámica y la gente que hace el curso siempre está contenta después, ¿no? Entonces hay que elegir también bien quién participa en estos cursos y cómo sigue motivando a este profesorado. Pero es totalmente voluntario, es lo que decía antes. A la vez, ¿no? Es una suerte porque te encuentras personas motivadas y a la vez es un límite porque no... Quien seguramente que más lo necesita no va a estar en esas clases. Gracias, Sandra. No sé si hay alguna otra preguntita. No veo ninguna mano, así que podemos pasar a Tamara. Como hablábamos antes, Tamara representa a la ciudad de Mechelen en Bélgica y nos va a presentar el proyecto Mastalab que están llevando a cabo. Tamara, tienes 10 minutitos. Thank you, Anna. I can share a presentation, right? Sí. Just a second. Voila. So, yes, so hello everybody once again. You should see the presentation now. I'm the project coordinator of the Master Lab project, acronym for multi-stakeholder labs for migrants and stakeholders. It's a project that is about diversity. It's about giving migrants a say, like I said in the beginning, a say in the policy making on the level of local administrations. It's a project that started last year and it ends next year. It's a 3-year project co-funded by AMIF. And now I need to see, how do I need to go to the next slide? Just a second. Yes. So the main challenge, why we decided as Mechelen, why the city of Mechelen has decided to join this project is that we have very many initiatives about diversity, and I think I can say we are very proud about our diversity policies. But one point that it's not going so well is policy. We have, for example, in the city of Mechelen, we have a lot of advisory councils. We have a lot of structural meetings about different topics, about seniors, about sport, about cultures, and there we see very little diversity. So we wanted to experiment on that topic. And we decided to do this via this project. The specific challenge we have for the city of Mechelen is increase the sense of belonging of school children with migration background. The situation is a bit similar, like what we heard from Sandra before. Mechelen is a very diverse city. We have 86,000 inhabitants, but we have 30% of those 86,000 people have migration background. So it's first or second generation migrants. And we also have a large Moroccan community. And we have been receiving signals. For the past years that there are a lot of cases of racism, discrimination, microaggressions that especially the school children and young people, so I'm talking elementary and secondary schools, they don't feel at home in school. They don't feel recognized in schools. That has to do with several issues, with the fact that, for example, in Flanders, only Flemish language, only the Dutch language is allowed in schools. There is, in the school materials, there is very little examples of people from non-Western background. We have, I think that's different from what we heard from Spain. It is not allowed in schools to wear religious symbols, including hijab, including other things as well. So that affects the well-being of the school children and the young people, so it's a problem. So we wanted to take a systemic approach to this thing, not only to go
to talk with schools, which we did before, but to talk with all the possible stakeholders. We wanted to talk with the parents, we wanted to talk with the youth organization, with the children, and with young people themselves. So the methodology of the policy labs was good for this. That's the background. So what we did, the policy labs are a specific participatory methodology where all stakeholders are actively involved. It's a methodology that is good for topics when you need to hear different sides of a specific topic. So in our policy labs, we have government officials, which means city officials. We have people from the private sector, we have NGO, we have grassroots organization, and we have migrant citizens. The point of the methodology is not to have 100% representativeness, because you will maybe not have everybody from the migrant community, or you will have maybe a Moroccan community, but nobody from the Afghan community. That's not a problem. Or you will have maybe not one representative from every NGO in the city. That's also not a problem. The point of this methodology is to produce very different narratives, to bring as many different voices, to produce new narratives about policy challenge, about this specific topic, about this policy challenge, and to produce ideas that you would otherwise not get if you were talking with all people separately. And once you discuss this policy challenge, we have in Mechelen, we've had 3 policy labs. The third one is tomorrow, actually. The goal of the first workshop is to see where the possible areas are for activities, then to develop micro experiments to see where innovation is possible, and based on the results, then formulate policy recommendations. So the final beneficiaries are, of course, the migrant citizens. In our case, it's children, school children, and young people. So that's what we're doing so far. I'm sorry, I'm going to go back once more. That's the phase we are at now. We have our third policy lab tomorrow, so we will look back at the micro experiments, so at those innovative actions that the teams produced, and we're going to see, based on that, which kind of policy recommendations we can formulate. And then next year, because that's one that's important, next year we're going to see how we can implement those recommendations on the level of the whole municipality. So the outcome that we expect from the project is a better and fuller understanding of the policy challenge, as well as specific recommendation from tackling it. So as I said, we had the chance we have had 2 workshops already. And when I say workshop, the first one was 2 full days, and the second one was 1 full day. So we had a lot of the chance to discuss in depth this topic, and we were pleased to see that in the beginning there was a lot of the debate of the discussion was somewhat polarized, because it is a problem that if you talk to the teachers, they say, yes, everything starts at home, so it's the parents who should do this or that. And then you talk with the parents and then they say, yes, but it is a school problem, the school, or it is the government or the local or the national government that should do this and that. But in the end, we managed to work very well together, and there's a lot of trust in the group. So that was really well. The main challenge we've experienced so far was to motivate migrants to participate, not because they're migrants, but because they're citizens. We have in our group, we have some professionals, some city officials and the members of the NGOs, and we also have some citizens. So we have some mothers and some that took part in the project. They do it out of their own free will. There is somebody who even took some holidays to participate. And it's for us, it was very difficult to keep them motivated, because the first policy lab took part in January, the second one was in March, and the third one is happening now. And in the meantime, there were the experiments. So we asked a lot of time, we asked large investment from the people, and it was not so easy to keep them motivated. Also, because I think, and that was going to be my question for the group, the results of the project will not be immediately visible. The results of the project will be some policy recommendation that we'll start implementing next year, and that we'll keep on implementing in the years to come. So there is
I cannot say that there will be a direct visible benefit for the people participating. So that's hard to, that was difficult for us. And I think for other members, because we in our consortium, Policy Lab is an Master Lab is an international project. We have 5 other cities. We have the city of Modena in Italy, Livadia in Greece, Grenoble Alpes Métropole in France, and Fuenlabrada in Spain, and Vienna in Austria. I put a link in the presentation that you can click later to read more about other projects. So the key lessons learned at this point is that the good facilitation is key for success. It's not enough to bring all the different people in the same room and say, okay, let's talk. It's really a challenge. I would call it even a form of art to extract the narratives, to speak to the experiences of people, to have them feel enough trust to share their experiences, how they feel about things, what they've lived through, and how they think they can make it better. Also because there was a lot of, you can feel the inequality. We had in the first Policy Lab, we have somebody from the city council, we had some school principals, we had some teachers, but also some citizens, and you even in the beginning there was this power dynamic. That was also related partially to the language knowledge of some participants. So that was also difficult. But without good facilitation, you can have this good methodology, but it will not work. If the person who is leading the workshops cannot create those narratives, it will not work. And the second one is that we should have involved the migrant community from the very first day. So when we applied for this project, we did not consult the NGOs and the migrant community in our city. We just applied for it and thinking, okay, if we get it, we get it. If we don't, we don't. And once it was there, then we started approaching the communities, but that's not an approach they appreciated. They would have liked, and that's the feedback we received from them. They would have liked to be involved from the beginning, so they could give also form to the project and from the beginning. Also because we, as a city, we have many projects, not only on the topic of diversity, but others, and then it feels like too much. So, and how this project can inspire similar practices. What I think is very interesting is we have in the project, we have a research component. So we are doing observations of the policy labs, not only in Mechelen, but also in all 6 cities. We are doing interviews, we had focus groups, we have questionnaires. So it's really, there is a very heavy research component that is heavy on the project, but on the other hand, we're getting very interesting results. For example, something that we are seeing and that we still cannot fully explain is the fact that second generation migrants are less satisfied or reacting less positively to the Policy Lab as practice than first generation migrants. So we still don't know why that is happening, but that's something that we're seeing. So I think that by the end, after this third Policy Lab, after we have worked through all the data, through all the observation and questions, we will have some really interesting conclusions for not only for Policy Lab as the methodology, but for all participatory practices involving migrants and involving different stakeholders. So that's where we are now at the moment. And now Gracias, I'll stop Tamara. sharing. Muy interesante la presentación y muy importante la reflexión que decías de que los diferentes actores se van pasando la patata caliente, ¿no? Unos a otros, que si las responsabilidades de los padres, las responsabilidades de la escuela porque pasan muchas horas ahí y al fin y al cabo las responsabilidades de todos, ¿no? Desde la familia, la escuela, el barrio, la sociedad en conjunto. Muchas gracias por la presentación y veo que Fernando ha dejado un par de preguntas en el chat, ahora las recupero. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera alzar la mano. Mira, Juanca, adelante, luego Sandra.
Yes, thank you, Anna. Thank you very much, Tamara. And it's very nice to hear from the experience of a city, because I know in the afternoon we will hear from the consortium of Master Lab. But like because you mentioned the research aspect, I wanted to ask you like who is handling this research aspect, and what is the role of the city officers or the participating cities in this aspect of research, of looking at how participants are reacting to these processes in while you're doing the research, and then like after, what is the plan with that research that is being done? Yes, so we have in our consortium, we have two research partners, the University of Modena and the Reggio Emilia, an Italian university, and a college here in Belgium, Karel de Grote School. So they are doing all the research in Modena and in Mechelen. And they also gave preparatory courses to the project officers in the other 4 cities who did observations and did interviews there. So that's as on the local level, our primary role is to collect data. So some project officers do it themselves, and in the 2 cities, it's the research partners who do it. And we hope that with the results that we get, we will be able to inform our participatory practices as well, because when we organize participatory activities, even if it's not Master Lab, it's always with different stakeholders. So we hope that we can fine tune the way we do that with the research data. The thing is, the research, maybe it's not ideal in this project, but we haven't foreseen it. We collect data during the policy lab, so this year, and then next year the researchers will process it, but they won't be able to go back to the people involved in the policy labs to double check their findings and to delve deeper. So that's okay, but it is an AMIF project. If it was a research project, that would probably been a component. But we are hoping to, since we have next year as well, we are hoping to publish our research results in a way, and then hopefully to get feedback from similar practices. Thank you. Gracias, Tamara. Pasamos a Sandra. ¿Tenías una preguntilla? Sí, yo quería comentar algunos aspectos que ponerlos sobre la mesa. Por ejemplo, España es un estado aconfesional, pero todas las fiestas que celebramos o todos los periodos, excepto el verano, pero Semana Santa, Navidad, todas las fiestas del calendario son católicas, ¿no? Entonces, que muchas veces en pro de esta laicidad no tenemos en cuenta toda la dimensión espiritual ni religiosa de las personas, que es tan importante para ellas, ¿no? Y comentaba Tamara que allí no se puede llevar símbolos religiosos en las escuelas, ¿no? Por otro lado, también poner sobre la mesa la falta de referentes racializados en cualquier trabajo en general, y en el profesorado más, porque niños y niñas, no sé si esto pasa en diferentes ciudades, pero es muy difícil encontrar profesorado racializado, y no es que haya gente que le falte formación, o sea que también esto es otra, ¿no? Poner de manifiesto barreras para acceder al trabajo. Y también me ha llamado mucho la atención y me da tristeza pensar este resultado que tenía Tamara, que la segunda generación está menos satisfecho aún, ¿no?, que la primera. Y ahí yo creo que es muy flagrante todo el tema del racismo. Quizás la primera o la gente que llega no tiene tantas expectativas, pero cuando alguien ya ha nacido aquí en un país, espera que le traten como al resto, y la realidad es que no es así. No, to react to what you just said, Sandra, it's I've talked to several psychologists that are working with young people here in Mechelen, and they say that it's the second, but even the third generation of migrants is the one that has most issues related to identity. They feel like they're in some sort of limbo. They're neither here nor there. They've been born here. They speak the Dutch is their Flemish is their mother tongue, but they are still seen as foreigners, and they don't even speak, for example, Arabic. Or so I think
that's what we're seeing. Some comments related to from the second generation migrants are related to these identity issues that they see and that they have not yet solved, or that it's still bothering them. Gracias, compañeras. Recupero las preguntas de Fernando, que son para ambas. Invito también a Teslam a reflexionar sobre ello y bueno, a compartir su experiencia. Paso al inglés, que así me es más fácil y así no tengo que traducir en el momento. The first question is if the migrants have political rights to vote, at least in the local elections in your territories, or how this normally works in your reality. And the second question is if those cities have political and or cultural relations with other cities of migrant countries. And if they do, they produce common materials for educational awareness raising campaigns to combat discrimination. I also bring to the conversation our colleague Sophie van Hazen. She's asking, Sandra mentioned challenges with levels of competency with the regional level of Catalonia in Spain, and she's asking you whether you can elaborate a bit more on this challenge as well as how you overcame this. And for Tamara, she's asking, you mentioned Flemish regulations actually countering efforts for inclusion at the local level, such as Dutch language only, the prohibition of wearing religious signs, etc. And how is the regional level reacting to the Mastalab project, and whether there is a sharing of results or some kind of dialogue? Who would like to take the floor? Si queréis, empiezo yo. Vale. ¿Sí? Vale, para el tema de la participación política en España tienes que tener residencia legal. Y después, para participar en las elecciones municipales, pueden participar aquellos países que tienen un tratado con España, ¿vale? Que son bastantes. Si queréis, os pongo un link en el chat y miráis los diferentes países. Son bastantes, pero no son todos, ¿vale? Si eres ciudadano europeo, sí puedes participar. También hay otro tema, que es que también tenemos muchas personas que no tienen su situación regular. Entonces, hasta que la consiguen, pasa un tiempo donde estas personas no van a poder participar. Por eso es tan importante también que al menos en otros espacios más de tipo comunitario, estas personas sean escuchadas. Esto por una parte. Después, las competencias por lo que de educación en España, ¿vale? Son autonómicas. Entonces, en el caso de Tarrasa, que está dentro de Cataluña, esta competencia la tiene el gobierno de Cataluña. En cuanto a esto, o sea, el reto está en que Tarrasa como ciudad ha apostado por hacer una formación para profesorado cuando esta competencia no es municipal, sino que, a ver, hablando claro, se tendría que preocupar el gobierno de Cataluña de formar a los profesores y no un ayuntamiento regional. No sé si así contesto. Súper, Sandra. Tamara, ¿quieres añadir alguna cosilla? Yes. So when it comes to voting, non-EU citizens are only allowed to vote on the level of municipality, so on the for the elections that are related to the city councils. But even then, they have to fill some conditions. They need to, for example, to have lived here for 5 years. So the first 5 years, if you live here, you cannot vote. So there's this 5-year period that they need to live, plus several other conditions like being 18 and several other things. But other than that, they're not allowed to vote on the national level or on the European level. That's the situation so far. And as far as the questions from Sophie about about the language, yes, I also see it like this, that the policy to only allow Dutch, and in some schools it's only some children get punished when they speak other languages. Some schools are much more open, which is good, and there is more and more open schools. And also this fact that religious symbols are not allowed, I also see it as
as a countering inclusion, but that's not how the other side see it. They see it as an effort to have neutrality, and that's what we call a colorblind approach to interculturality. So we say everybody's the same. We don't see color, which is an approach I can understand, but then this is an approach that doesn't acknowledge the systemic problems that some groups have that are related to ethnic and cultural and religious minorities. So you cannot say we don't see the problem, so we treat everybody the same. So that's also the theory that we discussed during the policy labs, that you need this intercultural approach and you need to see all the colors. That's it. And we at this point we have not discussed. We have master lab. We have discussed master lab only on the local level, so we haven't taken it further. That's something that are going to be our job for next year, when we have the results of the policy labs, when you have the recommendation, and we have more research results to back up our claims. Muchas gracias, Tamara, y estaremos siguiendo ese proyecto para ver cómo evolucionan esas recomendaciones. Pasamos a Deslam, que ha levantado la mano. Adelante. Oui, bonjour. Je vais rebondir sur la question de la participation politique des étrangers au Maroc. C'est quelque chose qui est stipulé dans la loi marocaine, notamment après l'adoption de la nouvelle politique migratoire au Maroc. Donc, les étrangers ont droit au vote au niveau local. Quant au niveau national, il s'agit d'un autre concept, c'est le concept de la nation qui devrait réunir autres éléments pour participer aux élections parlementaires. Donc, au niveau local, et c'est le plus important parce qu'au niveau local, c'est là où il y a la gestion de proximité, la gestion des besoins et des droits des migrants. Quant au niveau législatif, c'est la mise en place de législation, des lois, etc. Mais la déclinaison de l'effectivité des droits des migrants, on le constate au niveau local. Et aussi, autre chose que je voudrais bien mentionner, c'est la compétence des collectivités locales. Les compétences sont limitées quelquefois, même si on peut faire une sorte de déclinaison de ces compétences à travers le partenariat avec la société civile. C'est quelque chose que je vais traiter dans mon speech, mais c'est au sein du territoire qu'on constate l'accessibilité et l'effectivité de jouir des services et des droits pour les personnes migrantes. Je parlerai par exemple de l'éducation. Au niveau du Maroc, après 2014, il y avait une circulaire qui stipule que tous les enfants ayant l'âge de scolarisation peuvent être scolarisés indépendamment de leur statut administratif, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière. C'est très important d'avoir cet acquis. C'est quelque chose qui permettrait à tous les enfants issus de la migration d'accéder à la scolarisation, même si cette compétence n'est pas des collectivités territoriales, mais les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle très important dans la sensibilisation des habitants du fait que ces enfants font partie de familles migrantes qui sont installées sur le territoire qui est géré par la collectivité territoriale. Là, on constate les interconnexions et c'est très important. Moi, j'ai toujours utilisé ce terme parce que je trouve que l'interconnexion entre les fonctions et les compétences des acteurs est très importante pour répondre aux besoins de personnes migrantes. Or, si chacun travaille dans son propre domaine, il ne teste pas ses relations d'interconnexion avec d'autres acteurs, d'autres programmes et d'autres politiques territoriales, ça peut inhiber un petit peu l'accessibilité des migrants et des demandeurs d'asile à leurs droits. Je vais revenir à cette question pendant ma présentation. Pues muchas gracias a Teslam por ese aporte a bueno, esa concepción de la educación, ¿no? Como elemento clave de la inclusión social. Antes de pasar a tu presentación, Abdeslam, me gustaría llamar a Tamara para que lance ese reto, esa pregunta que le gustaría trasladar
al resto de colegas que nos llevaremos luego a la siguiente parte del taller. Yes. So my question was how to convince migrant citizens to take part in policy participation, whether it's a structural formal policy participation like an advisory council or a project like Master Lab. How to do that? How to convince them that it's worth their time and their effort and that it's a good thing to do. Perfecto, Tamara. Pregunta anotada y luego la podremos discutir más extensamente. Pasamos a Deslam, presidente de la asociación Asticut, para que nos cuente un poquillo sobre esos proyectos conjuntos con el municipio. Adelante. Merci. Est-ce que je peux partager l'écran? Voilà, si ça marche bien. C'est bien partagé l'écran? Perfecto. Solo si puedes poner pantalla completa, te lo agradeceremos. Bueno. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Esto es la... Abajo a la derecha, el botón creo justo antes de donde hay compartir pantalla. a la derecha. À droite. Ah oui, d'accord, d'accord. Voilà, Bon, je gracias. pense que ça va. Sí, perfecto. Adelante. Perfecto, ¿no? Muy bien. Gracias. Bon, c'est un grand plaisir de partager avec vous une modeste expérience. Et d'ailleurs, je me présente, je suis Abdeslam Amartari, président de l'association Astucud. Je dédie mon temps professionnel comme expert en tout ce qui est planification et gouvernance territoriale sensible à la migration. De ce fait-là, j'ai souvent opté pour des initiatives qui tiennent compte de la migration dans la planification territoriale. Et d'ailleurs, quand on parle du territoire, on parle des collectivités territoriales, bien évidemment. Et quand on parle de collectivités territoriales, comme je viens de le dire, même si les compétences sont limitées, mais il y a 1000 façons de faire quand on veut innover et quand on veut travailler au profit de la ville et au profit des habitants de la ville. Donc, l'idée de projet l'Expo interculturelle Africa, c'est de créer un climat et un contexte de vivre ensemble et d'interculturalité parce que on a trouvé au niveau d'Astucud, ou même en dialoguant avec la commune sur cette proposition, il a été ressorti que l'élément fondamental pour vivre l'interculturel, c'est la question de rassembler aux gens, c'est la question d'échange, d'avoir un espace d'échange culturel parce que la culture, c'est un élément fondamental pour réunir et pour instaurer, bien sûr, un bon vivre ensemble. De ce fait, si je fais une petite présentation pour la ville de Nador ou de contexte de la ville de Nador, la ville de Nador qui est située au nord du Maroc et notamment la région de l'Oriental et qui est limitrophe à l'Algérie et à la ville de Melilla, il a une position géopolitique particulière. C'est une porte d'entrée pour l'immigration de transit et aussi c'est une porte de sortie, c'est une sortie aussi en même temps. Donc, on a des entrées, on a des sorties, mais en même temps, on a des installations. C'est ça la particularité de cette ville-là. Et dernièrement, cette ville a connu un nombre si important de personnes migrantes, notamment en provenance de l'Afrique subsaharienne, qui se sont installées ou qui se sont de transit dans cette ville-là, ce qui engendre le fait de côtoyer les gens dans la ville. Ils ont fait, en tant qu'association, des constatations par rapport au comportement, tout ce qui est comportemental et tout ce qui est perception des personnes, des habitants par rapport aux gens porteurs et porteuses, personnes porteuses
d'autres cultures. C'est le fait que nous avons pris ce défi-là de contribuer à la transformation de la ville, à une ville où peuvent dominer les stéréotypes et les perceptions négatives, à une ville accueillante, à une ville d'interculturalité et de diversité, ou autrement dit, à une ville avec un horizon inclusif. Donc, dans ce défi-là, franchement, c'était la commune qui a pris ce défi aussi et on s'est dit, voilà, on va essayer à travers les compétences de la commune qui opèrent dans la réponse aux services et besoins des habitants, et nous, en tant qu'association qui travaille sur le plaidoyer, sur l'accompagnement pour fonder une société multiculturelle et une société interculturelle et une société aussi d'accueil inclusive avec tous les termes qui s'inspirent des droits de l'homme et des droits internationaux des personnes migrantes. Donc, on est dans une ville, sur un territoire qui abrite, selon le HCP, selon le Haut Commissariat au plan, 605 894 personnes comportant différents groupes ethniques. Et d'ailleurs, nous sommes dans un territoire où la langue amazigh, qui est la langue constitutionnalisée aussi qui se parle au Maroc, comme le catalan en Espagne par exemple, la majorité de la population parle la langue amazigh. Ceci, ça n'empêche pas qu'il y a les arabophones, etc. Donc, en termes d'éléments et de composantes de la diversité culturelle, il y a déjà la question linguistique, par exemple, et comment créer une convivialité entre deux langues qui sont vraiment deux langues constitutionnalisées, l'amazigh et le darija. Donc, c'est bien, d'ailleurs, pour la population au niveau de Nador, qu'ils partent de cette donne-là, qui est bien sûr une diversité, et ceci donne une aptitude pour accepter l'autre qui vient avec une autre culture et notamment une autre langue avec laquelle on doit et il faut communiquer. Et hier, comme vous l'avez constaté, on a soulevé la question de la langue comme un handicap pour une intégration et parmi parmi les entraves et les choses qui bloquent quelquefois l'intégration de la personne qui vient d'une autre culture. Donc, cette expérience de l'expo interculturelle, c'est vraiment une plateforme chargée de symboles qui visent le public de manière plus générale à travers un ensemble d'actions d'interculturalité et d'échange. On a conçu cette action, cette activité annuelle qui s'organise à l'occasion de la Journée mondiale de l'immigration, de la migration et la Semaine des migrants qui s'organise ici au Maroc, comme une occasion annuelle pour rassembler et pour parler de la diversité et l'importance d'y vivre ensemble, de l'acceptation de l'autre. Ceci s'établit, comme je dis, à travers un cadre institutionnel qui est un partenariat multipartite, non seulement avec la commune de Nador qui est porteuse de l'initiative, mais avec d'autres partenaires qui contribuent pour la réussite de cet événement, à part les associations, les organisations de la société civile. Et là, vous voyez par exemple des images dans les photos là, vous trouvez que une sorte d'expression de la diversité, c'est l'exposition de produits de terroir qui relatent l'histoire des peuples. Et il y a là, on trouve la participation de différents pays subsahariennes qui participent à l'événement de l'expo à travers l'exposition des produits de terroir, entre autres activités que vous allez au fur et à mesure voir dans les photos
qui sont conçus dans cette présentation. Donc, l'impact qu'on cherche à travers cette initiative, c'est la co-construction des liens de confiance avec l'ensemble des partenaires et qui s'engagent dans cet événement, et notamment les communautés migrantes, parce que c'est très important de voir cette ambiance de convivialité, par exemple, dans les espaces d'exposition, dans les espaces des activités artistiques et sportives, les l'activité, par exemple, de la cuisine culinaire, c'est une activité très importante. On voit les plats africains qui s'échangent sur une même table. Donc, c'est vraiment une ambiance de convivialité où, où les territoires, où les frontières perdent leur sens parce que c'est le partage qui règne au lieu de l'appartenance à un tel pays ou à un tel territoire. C'est-à-dire, on essaye on essaye de s'ouvrir dans un espace d'échange, dans un espace où il y a les éléments et les ingrédients de vivre ensemble et de partage culturel plus que autre chose. La coopération avec les autorités aussi, c'est un élément fondamental qui nous a permis de réussir cet événement. D'ailleurs, pendant la première édition, c'était un petit peu quelque chose de nouveau dans un territoire qui n'est pas habitué à ce type d'activité, à ce type d'événement. Donc, on avait vraiment des difficultés. Mais quand on a exposé l'idée et dans cette dimension de vivre ensemble, dans cette dimension d'inclusion sociale, dans sa dimension de donner présence à la diversité culturelle dans un territoire où la collectivité territoriale participe à cet ancrage, là, l'idée a été bien portée et supportée même par les autorités. Ceci n'empêche pas de dire que pendant, par exemple, la période de Covid, même malgré les circonstances de Covid, on a essayé d'innover et d'apporter d'autres éléments pour réussir cet événement et le garder comme un événement annuel, même si elle a été en 90% des activités a été fait d'une façon virtuelle et au mode distanciel, mais juste pour garder ce rendez-vous annuel. ¿Cuándo? Un minuto. Un minuto, vale. Je vais résumer bref parce que c'est la dernière slide et à parler de quelque chose de très important ou des leçons tirées de ceci que au cours des éditions qu'on a organisées, on essaie toujours d'avoir des idées innovantes. Ceci à travers une approche participative où les communautés migrantes proposent, la commune propose, nous proposons, les autres institutions proposent. C'est pour ça que vous allez trouver que pour chaque édition, il choisit une thématique. Par exemple, pour l'édition 2023, on va organiser l'Expo interculturel Africa sur le thème migration et changement climatique, parce que les changements climatiques aussi sont un facteur pour la migration. Et maintenant, comme vous le savez, on est en train de parler de demandeurs d'asile et réfugiés climatiques. Aussi, au niveau d'innovation à travers l'usage de l'intelligence artificielle, on va essayer cette année de faire en même temps présentiel et de diffuser toutes les activités de l'événement à travers le net, c'est-à-dire partager au fur et à mesure que l'événement se vit d'une manière présentielle. Donc, je m'arrête ici et je suis ouvert pour toute question, pour détailler, pour apporter plus de clarification, d'éclairage à ce que je viens de dire. Et merci beaucoup de nous avoir offert cette opportunité pour partager avec vous cette modeste pratique. Merci, Gracias. merci à toi, Abdeslam, pour la présentation.
Sí, es muy importante, ¿no? Ese trabajo del municipio con las asociaciones, cada uno con sus capacidades, con sus recursos, con sus conocimientos y sobre todo sobre la base de la confianza. Y también, bueno, es que lo hemos visto en todas las presentaciones, también salió ayer la importancia de la lengua como elemento clave de la identidad de las personas, tanto las lenguas locales como las lenguas de las personas que vienen a nuestros territorios, que migran. En fin, abro el turno de preguntas, a ver si hay alguien que tendría alguna pregunta para Abdeslam, algún comentario. Fátima, adelante. Gracias, Ana, y hola, Abdesalam. Me alegro mucho de verte. Mi pregunta tiene que ver con que, bueno, vuestra iniciativa ya tiene un recorrido bastante amplio, lleva años practicándose y me gustaría saber un poco más de cómo, bueno, y además entiendo que tú has estado ahí presente a lo largo de todo este tiempo y además sabemos que, bueno, tanto en el Mediterráneo como concretamente en la frontera sur, pero también en la frontera entre Marruecos y España, han ido cambiando las situaciones, digamos, a lo largo de este tiempo. También incluso en la propia Unión Europea respecto a la migración y muchas veces también esto, al menos en territorios como en España y en otros, hemos visto que también ha ido impactando las percepciones de las personas, las relaciones de las personas. Entonces, no sé si puedes compartir con nosotros cómo has visto tú evolucionar el proyecto en sí y los festivales que organizáis en términos de quién participa, cuáles son las temáticas que van interesando, de qué manera se va como haciendo pues a lo mejor como ya parte de la vida sociocultural de la ciudad o a lo mejor si podéis también percibir momentos de más o menos tensión o distintos cambios sí, en las temáticas o en la participación que tengan que ver con el, digamos, cómo va cambiando el paisaje migratorio a lo largo de los años. Merci beaucoup Fatima. C'est un plaisir de nous retrouver ensemble dans cet espace virtuel. Oui, exactement. Le choix, comme je viens de le dire, le choix de la thématique ne dépend pas uniquement de Astuce, mais c'est quelque chose qui est concerté entre tous les acteurs. Et d'ailleurs, même les communautés migrantes, et comme vous savez, au niveau de Nador, il y a des associations des migrants, et au niveau du Maroc aussi, de l'oriental, il y a des associations des migrants. Et c'est très important de leur écouter et d'écouter leur opinion par rapport aux thématiques choisies. Si je dis par exemple, cette année, on a choisi la thématique de migration et changement climatique. Dans l'une des activités qu'on envisage, c'est parce que l'événement, c'est un moment aussi de plaidoyer, parce que le rôle de la société civile, c'est de plaidoyer pour l'accessibilité et l'effectivité des droits des migrants. Si on parle des changements climatiques et leur impact néfaste sur les populations au niveau des pays qui sont affectés par les changements climatiques et qui optent pour la migration, pour migrer. Et d'ailleurs, comme je viens de le dire, on parle maintenant du droit à l'asile sous effet du facteur des changements climatiques. Et c'est très important parce que la question, même si on la conçoit quelque chose qui est lié à l'atmosphère, qui est lié à l'environnement, mais en même temps, c'est quelque chose de politique, c'est quelque chose de droits de l'homme aussi. Donc, c'est l'occasion, par exemple, on envisage d'organiser un séminaire sur le droit à l'asile à la base des facteurs de changement climatique. Donc, on est en train d'interpeller les politiques d'admission des personnes qui fuient leur pays pour ces raisons-là, pour la sécheresse, la pénurie d'eau, etc. D'ailleurs, le Maroc
il est devenu maintenant un pays qui est affecté et qui est sous des circonstances de la pénurie d'eau. Il faut trouver des solutions, sinon les gens vont migrer, vont partir. Donc, voilà, c'est un moment aussi, comme je dis, de réflexion. De réflexion sur, sur la production des politiques publiques qui sont susceptibles d'assurer l'effectivité des droits et d'assurer les droits des personnes. La même chose que l'événement ici, c'est un moment de dire s'il y a des perceptions négatives, de dire voilà, stop aux stéréotypes. Quand par exemple on organise une course ou un marathon féminin où il y a la participation des femmes migrantes et la participation des femmes marocaines qui vivent dans la même ville, c'est un moment de partage, c'est un moment de dire voilà, nous sommes les mêmes. On a le même corps, on a les mêmes compétences physiques avec des variations, mais on peut faire la même chose sans qu'il y ait aucun problème. La couleur n'empêche pas de se réunir dans un événement sportif. La même chose quand on organise cette exposition. Les exposantes, ce sont les mêmes. Ce sont des femmes migrantes, des hommes migrants, des femmes marocaines, des hommes marocains, et réunis dans un seul espace. Et ça, c'est quelque chose que la ville ne connaissait pas avant, parce qu'il y avait toujours une réticence. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Parce que quand on ne connaît pas quelqu'un qui est porteur d'une autre culture, on est toujours réticent. Ce qu'on fait, c'est casser cette réticence par le fait de rassembler les gens dans un espace. Même chose, on dit, c'est un message qu'on passe aux autorités qui quelquefois utilisent l'approche sécuritaire de leur comportement à la mobilité des personnes. On dit, hey, stop, ces gens-là peuvent vivre avec nous. Donc, c'est une façon aussi de transmettre des messages de plaidoyer, des messages de réclamer, des messages de respect et de la promotion et de la protection des personnes, des droits des personnes migrantes. Donc, je m'arrête ici si vous voulez, et après on peut expliquer plus si vous voulez. Muchas gracias, Abdeslam, por esas reflexiones. Te invito, antes de ir a una pausita, colegas, espero que haya una pausita por el bien de todos, que nos lances ese reto y esa pregunta que podremos discutir más en profundidad después de la pausa. Abdeslam, si tienes ese reto para el resto de los compañeros. Oui, avec grand plaisir. Oui, avec plaisir, je suis partant. Pero, ¿tendrías Oui, alguna... Es que no sé si está funcionando el vídeo, se me solapa con mis palabras. Ana, se te oye muy bajito también. Ay, vale, perdón. Abdeslam, lo que estaba comentando es a ver si puedes lanzar ese reto, esa pregunta, para que podamos discutir después de la pausa. O sea, ¿qué pregunta le harías a tus compañeros aquí presentes para solucionar alguno de los retos que existen en vuestro territorio? Oui, moi, partant de cette expérience-là, je dirais, c'est une occasion de penser à la durabilité parce que ce type d'action nécessite toujours des financements. Donc, à votre avis, comment peut-on penser à la durabilité de cet événement qui est un événement marquant de la ville et qui peut être répliqué dans d'autres villes et dans d'autres pratiques sous d'autres formes? La deuxième chose, c'est très important ce que vient d'évoquer Fatima concernant les contextes les contextes de la migration. Quelquefois sont pertinents, mais quelquefois sont très difficiles d'organiser, notamment c'est quelque chose qui n'est pas purement local, c'est quelque chose qui est lié à un contexte plus vaste, un contexte, par exemple, méditerranéen, un contexte des relations Maroc
Espagne, il y a le contexte des relations Maroc-Union européenne. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent, même si on trouve que l'événement en soi-même, c'est un événement simple d'une ville où il y a la présence de personnes migrantes, des personnalités qui viennent, des activités qui se font, mais il ne peut pas être isolé de ce contexte qui est marqué par des négociations et des relations entre le Nord et le Sud concernant la gestion de la question migratoire. Donc cet élément, c'est un élément fondamental pour lancer une réflexion. Perfecto, pues nos llevamos 3/4 preguntas. La primera, desde Sandra de Tarrasa, ¿cómo afrontar el racismo inmobiliario? Desde Mechelen con Tamara, ¿cómo demostrar a la población migrante que su participación política es importante? Y desde Nador Abdeslam, ¿cómo poder asegurar la sostenibilidad de las iniciativas, entre otros también para asegurar esa replicabilidad en otros territorios? Y cómo afrontar desde lo local aquellos retos que van mucho más allá de nuestro territorio, que van a nivel nacional, a nivel regional, mediterráneo o a nivel incluso global. Pues compañeros, si os parece, la dejamos aquí un ratito, 10 minutitos y volvemos. Juanca, no sé si nos puedes decir. Yes, I think 10 minutes. So we will be back at Barcelona time 11:05. Pues hasta ahora entonces. Perfecto, hasta ahora.
I'm sorry, I was muted. Hello, everyone. We saw your expression, but we couldn't hear you. Yeah. Little detail, the microphone, yeah. So that's great. Well, the first part of our peer learning today, I think it was amazing. Yesterday we were thinking and asking everyone about what was missing, and I think today we had covered a lot of new aspects and different and rich experiences from you. So this part, I believe, it's the most interesting part, that because we can openly discuss subjects that are defined by you, and then you can also comment with this little time your opinions about others' problems, bringing your experiences. So I think this is very rich, and so I propose here that if we have like 3 rounds, thinking about each question, if you can comment each question, and then we go to the following one. So the first question was brought by Sandra of Terraza, and this is very interesting. And I never, I think, Sandra, you used racismo imobiliario, no? Which is a concept that I didn't know, but I think, well, it's amazing to think of this very concrete problem that we are facing in our cities. So if you like to add a little bit more about how this discriminación or racismo inmobiliaria is happening in your territory, and then we can have the comments of Tamara and Abdeslam. So Sandra, if you wanna explain a little bit more about this concept, about your reality, and then we have the comments of Tamara and Abdeslam. Please, Sandra, go ahead. De acuerdo, me refiero sobre todo a discriminación en el acceso a la vivienda, ¿no? Y esto pasa sobre todo en inmobiliarias. Entonces ya no es el ayuntamiento, por ejemplo, no dispone de muchos vivienda social, dijéramos. En España es un problema, ¿vale? Entonces, claro, son inmobiliarias privadas, pero ¿qué pasa? Que cuando va una persona racializada a buscar piso, pues no encuentra. No encuentra porque prefieren alquilar a una persona blanca. ¿Vale? Y a veces ya no es un problema, o sea, muchas veces ahora nos están llegando casos de personas que tienen nómina, o sea, que tienen un trabajo, que pueden demostrar todos los requisitos, pero no encuentran. Entonces, bueno, nosotros trabajamos mucho con SOS-racismo, sabemos que hay formas de hacer testings, pero necesitas gente, necesitas llamar a otra persona justo después, y era para saber si alguna de estas ciudades que participábamos hoy, si estáis trabajando en esto y cómo lo estáis abordando. Perfecto, Sandra. Muchísimas gracias por tu pregunta. Y entonces, Tamara, ¿cómo ves este proceso y cómo eso pasa en su ciudad? Y si ustedes tienen alguna actividad que intenta trabajar con eso. Yes, very short answer to all of your question, yes to all of the above. We also have similar situation, a similar problem. It's also because there is the market is, there are so many people looking for apartments, looking to rent, and so few apartments, so the people looking are really disadvantaged. That's not only a problem in Mechelen, it's in Flanders, in Belgium. The Flemish government has done some
tests, those, how do you call it? It's something like a mystery shopper, but then for this market, we were thinking of doing the same, and actually we will do something similar, but we are encountering a lot of problems, a lot of obstacles in that. We wanted to do also some kind of practice tests to really address people to the mystery shopper kind of thing. The problem is there are very big privacy concerns. There's some ethical concerns. There is the issue of the cost, because we found a research agency who would be able to help us. So what we are doing now actually is looking for a light version of this that is more realistic. So Sandra, if you are more interested in this, I urge you to contact me, and I will put you in touch with a colleague who is on this project at this very moment. So she will be able to tell you more about it, how she's doing it, and what the scope is, and what the results will be. And what I also know, in Mechelen, there are some NGO organizations that are organizing roundtables about this topic. So there is they're lobbying from their part to do something about this. But it's very difficult for a variety of reasons. Amazing, thank you, Tamara. I don't know if Sandra wants to comment now, or we listen to Abdeslam, and then I think you can reply, Sandra. What do you think? Sobre Tamara, Gracias. que muchas gracias. También tenía dentro de poco habrá también un webinar en inglés sobre este tema. Os puedo poner aquí el link porque creo que la participación es abierta, por si os interesa el tema del racismo inmobiliario. Ahora lo buscaré y os lo pongo en el chat. Y después también quería, no sé si la pregunta que ha hecho Tamara se la contestamos ahora o no, lo de la participación. Bueno, yo pienso que en la seguida hacemos una otra Después, ronda otra con la ronda. pregunta de Listo. Tamara, sí. Perfecto. Et donc, maintenant, je ne sais pas, Abdeslam, si vous voulez commenter aussi la question posée par Sandra, si vous avez ce type de réalité dans votre territoire, et si vous avez déjà quelques actions pour combattre ce type de discrimination immobilière. C'est à vous, Abdeslam. Oui, merci. Oui, merci. Franchement, c'est quelque chose partagé, pas uniquement chez nous, mais je l'ai constaté dans divers pays que j'ai eu l'occasion de visiter. Cette question de discrimination immobilière, franchement, notamment quand il s'agit de location et de loyer des appartements, il y a toujours des problèmes avec les propriétaires, avec le bail. On refuse de louer des maisons à des étrangers, à des migrants. Pourquoi? C'est la question qui se pose quelquefois qu'on refuse juste pour refuser. Et j'ai dit, et ça je le mets en lien avec ce que je parlais avant, qu'il faut toujours qu'il y ait de sensibilisation et qu'il faut que la commune, la collectivité territoriale joue un rôle très important à travers ses représentants locaux, parce que comme vous le savez, un conseil communal, c'est un ensemble de représentants et de représentantes locaux qui sont élus par les habitants. Donc, ce sont eux qui testent les relations avec la population. C'est à eux de faire cette tâche qui est très importante, de sensibiliser les gens à que ces personnes porteuses d'autres cultures qui viennent vivre au sein de notre société, ce sont des personnes qui ont droit d'accès à un logement digne. Donc, pour lutter contre cette discrimination, je pense que nous sommes appelés tous à contribuer à au moins casser cette image, ce stéréotype et cette perception qu'on a sur l'autre. La deuxième chose, l'État doit intervenir par le fait d'apporter des flexibilités en termes ou sur le plan législatif. Par exemple, ici, pour avoir un bail, on te demande une carte séjour. Et pour avoir une carte séjour, il te faut un bail. Vous voyez ce paradoxe. Pour avoir un bail, il faut avoir une carte séjour.
Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la carte séjour, tu es en situation irrégulière. Tu n'as pas droit d'accéder à un logement. Et pour avoir cette carte de séjour, il faut montrer que tu as séjourné un tel temps ici au Maroc, par exemple. Donc, il faut, parmi les pièces justificatives, avoir ce contrat-là, ce bail qui démontre qu'il y a vraiment que tu as passé une période qui est stipulée par la loi, qui s'élève à, je sais pas, selon les contextes, à tel nombre d'années pour avoir le droit à demander la carte séjour. Donc, c'est vraiment complexe et c'est quelque chose que je propose, moi, qu'il fera objet d'un forum ou d'une autre nouvelle rencontre pour débattre parce que c'est le point de départ. Notamment quand on parle de la régularisation, on parle de droit à vivre dans un autre pays. Le point de départ, c'est ça. C'est quelles sont les conditions qui permettent ça. Donc, la question qu'elle a soulevée, Madame Sandra, de la vulnérabilité et de la discrimination immobilière, c'est très important parce que c'est là où on commence la vie. C'est avoir un logement. Et aussi, il y a des complications même, aussi au niveau du Maroc, d'accéder à un hôtel. Quelquefois, on te demande, à part un passeport qui doit être en cours, et quelquefois, on te demande même la carte séjour, le document qui te permet d'être et de se retrouver sur le territoire marocain. Donc, quelqu'un qui est de passage et qui peut même peut-être perdre ses papiers, c'est très difficile qu'il puisse accéder à un hôtel. Quelqu'un qui a un passeport, mais la durée de séjour a expiré, plus de 3 mois, il est resté au Maroc plus de 3 mois, quelquefois on le refuse dans les établissements hôteliers. Donc, ce sont des choses que chez nous, on est en train de débattre et on plaide à chaque fois, mais c'est quelque chose qui peut faire l'objet d'échanges entre les différents participants, comme le cas de ce forum. Parfait, Abdeslam. Mille merci. And Fatima also brought here in the chat more material about that, and that the Mediterranean City and to City Migration Project addressed some of the drivers of the housing discrimination in this peer learning that is available on the chat. And also Sandra, I think she sent the link to the activity that she mentioned that will treat the racial discrimination in housing and the multi-stakeholder approach. I don't know, Fatima, if you want to comment, please. See, I wanted to share a small piece of information too that can be useful because I also I was recalling the experience, Fernando, that Adele told us about the relationship with housing and the cry. So part of the discussion, so I will start with that, but then I have a small piece of information that can be useful in this regard. So the colleagues from Rio de Janeiro that were participating yesterday, one of them is the coordinator of the Center of Reference for Migrants and Refugees. So it's a center that was set up in a partnership with the city of Rio, and it's managed by the city of Rio, but like the coordination, the management of the daily life of the center is led by refugees and migrants. And they at the beginning had also a shelter option that for a few months that didn't work because like the conditions were not met and they really didn't feel that it was a good solution for settlement. And this also brought him to let us know that the city of Rio, often what they had, also in a view not to create silos like between migrants and other categories of populations, they have shelters that they provided to
people with migrant and refugee background. But what he said is that the community that were in touch with them are often not comfortable using those options because in those shelters they tend to suffer a lot of racism and aggressive or violent behaviors from other users of the shelter. So what he was saying that was that eventually the city administration was being blind to a reality that was preventing migrants and refugees from using that option and going to like other alternatives that might be like even like the streets or others. So just to add like not a solution but a further element to the reflection on how sometimes just the local action just doesn't work. But with regard to this and knowing that it's a very complex conversation with a lot of layers, just letting you know that UCLG has a community of practice on housing and is part of some global processes related to housing and human rights. So if this is of a priority for you, we can of course, I mean, we will be happy to also connect you with those cities that are currently working on housing issues, not only related to migration, but in general. So that just for your knowledge, you can reach out and we will address you to the right people. Amazing, Fatima. Prachi, and then we go to the next question. Please, Prachi. Okay. Yes, so colleagues, I would like to speak here from a first-hand perspective of a migrant who faced housing discrimination in Barcelona. And while the real estate discrimination is indeed a systematic challenge, whereby you have to put together an entire puzzle of documents, like you need a proof of work, you need a proof of solvency, proof of, and other multiple proofs. One thing which could help migrants, and this could be a local government intervention to overturn this, at least the discrimination by landlords or by private real estate agencies, is prior information on how many of these proofs are actually needed. Like, you know, if there is a proof, like I need to show maybe a permanent work contract or something, or maybe it is not needed, then this kind of a prior list shared by the local governments already could empower the migrants and the refugees who are seeking housing to call out the real estate agencies on the kind of requisites which are not needed. And maybe this would reduce the barriers which they face. Thank you. Amazing, Prachi, and I think a lot of what Fatima mentioned also about the Rio's case is also connected to the next question of Tamara about participation of migrants in the process. So Tamara, if you wanna like very briefly like explain a little bit the context of the question, and then we pass to the comments of Sandra and Abdeslam. Yes, so we find it difficult to include, to engage migrants in participation when it comes about policy issues. So we have a lot of participation initiatives here in Mechelen, and when the outcome of the participation process is something very palpable, like for example, what are we going to do with this new park, or how we're gonna something with the public space, or something that it's tangible, then it's easier to engage not only migrants but citizens in general. But when it comes about when we're talking about policy, so about systemic changes that we want to make, and when the result of the participatory process is our recommendation or is a document or is a policy document, then of course we have a lot of troubles. And it's not only related to the migrant population, but we are seeing that we're having difficulties with that target group.
not only with that, but that's one thing. So that's the context a bit. So the question is how maybe I'm not phrasing the question well, but maybe it's also is how to make those policy processes more tangible or more to bring them closer to the group. We're brainstorming now with some climate-related participatory processes. We have a project where we're going to use virtual reality and augmented reality to make that happen. But of course, that with topics like diversity or with must have a sense of belonging in schools, that's virtual reality is not maybe the right thing or the only way. I don't know. It's something that I've been thinking about. Great, Tamara. Thanks. I don't know, Sandra, if you want to start commenting on that. Si queréis, empiezo. Vale. Respecto al tema de la participación, yo creo que nos tendríamos nosotros que revisar a qué horarios proponemos las cosas, porque a veces también, ¿no?, los horarios son muy determinados y son para un público X, pero no tenemos en cuenta todo, que quizás si esa reunión se hace un sábado, quizás contemos con otras participaciones o un domingo. Y por otro lado, se me ha olvidado. Sí, la otra cosa es que muchas veces contamos siempre con las mismas personas o las mismas entidades que tienen 1000 convocatorias, ¿no? Hoy toca el clima, mañana diversidad, pasado mañana educación. Y claro, es como un exceso de participación. No sé, si nos fijamos en qué personas blancas, ¿no?, están participando, quizás son personas jubiladas con mucho tiempo libre, personas que ya tienen su vida, su trabajo, otras cosas, y no estamos teniendo en cuenta que hay personas de las que estamos contando con ellas, que quizás su trabajo aún no es estable, tienen niños o niñas pequeños a cargo. Entonces sería eso, si queremos participación, facilitar al máximo el tema horarios y también alguna propuesta de, por ejemplo, cuidamos a los niños o niñas mientras tú participas, algo así. Completamente, Sandra. Ese detalle hace total diferencia. Me recuerdo de trabajado en la ciudad de Guarulhos, en Brasil acá, y sí, que había muchísimos bolivianos y paraguayos que trabajaban aquí. Y hacíamos encuentros con el consulado de Paraguay y Bolivia, pero no aparecían la gente. Cuando hemos hecho los sábados por la mañana, sí que aparecieron como centenas de personas y ahí hemos visto que sí, es un detalle importante. Además, los procesos participativos otros, como el presupuesto participativo, también mucha gente lleva sus niños, ¿no? Por la noche a veces. Entonces, a veces, eso es un detalle que hace total diferencia. Gracias. Abdeslam, no sé si quiere comentar y muchas gracias. Franchement, j'ai pas quelque chose de grand à ajouter parce que la question de la participation, je l'ai évoquée avant. Franchement, j'ai pas plus d'éléments à ajouter. Voilà. Súper bien. Bueno, gracias. Entonces pasamos para la próxima pregunta porque también ya vamos más cortos de tiempo, ¿no? Entonces serían las dos preguntas hechas por Abdeslam. No sé, Abdeslam, si quiere como contextualizar y ya hacer la pregunta. Y ahí Sandra y Tamara comentan. Oui, je reviendrai sur ce que j'avais évoqué sur la question de la pérennité. J'ai parlé que vraiment, maintenant, on est sur la 8e édition de cet événement et que on le trouve que c'est un événement qui a réussi, c'est un événement marquant de la ville. J'ai constaté dernièrement qu'il y a des pratiques qui sont répliquées dans d'autres villes du Maroc en s'inspirant de cet événement, de cette pratique, et que c'est quelque chose qui
nous réchauffe parce que on voit les éléments, les ingrédients de succès et les ingrédients d'impact du fait que les d'autres associations ont tenté de prendre quelques composantes et les répliquer dans leur vie, bien sûr en l'adaptant à leur contexte. Mais, comme je dis avant, la question est souvent récurrente parce que si on n'a pas de financement, ça serait un peu difficile parce qu'il y a des déplacements à payer, il y a des hébergements à assurer pour les participants. Donc, la commune, vraiment, il contribue, l'agence de l'oriental, d'autres bailleurs contribuent, mais en absence de ces contributions, c'est là où il y aura des difficultés vraiment. L'enjeu, c'est de garder cet événement annuel d'une manière ou d'une autre, mais aussi les enjeux d'améliorer, de diversifier les thématiques et même les activités, les composantes de l'événement, chaque fois doivent être améliorées parce qu'il y a des idées qui ressortent de chaque expérience, parce que chaque édition, on passe après à une certaine évaluation où on regarde les points forts, les points à améliorer et les faiblesses aussi de l'organisation, soit en termes de l'événement en soi-même et sa philosophie et ses finalités, et aussi les questions organisationnelles, mobilisation des partenariats, contribution des acteurs, etc. Donc ça, et je le mets en lien avec les contextes d'immigration qui sont variants, qui sont variables, ils ne sont pas constants. C'est-à-dire, quelquefois, il y a un contexte favorable pour organiser, pour la mobilité même des personnes, et quelquefois, il y a des restrictions par rapport au traitement de la thématique. C'est quelque chose qui est bien sûr politique et c'est pas quelque chose qui est uniquement un événement artistique ou culturel. Donc, c'était ça le défi que je pose et je vous propose à débattre et en échanger. Mille merci, Abdeslam. C'était très intéressant aussi. Yo no sé, Sandra, si quieres comentar y después Tamara. No te he oído, Fernando. Tengo que empezar yo. Sí, por Ah, favor. vale. Y des- Vale, vale. Hay un tema que no he entendido de la presentación de Abdeslam. Je ne sais pas si vous venez des choses dans la foire. Si es solo una exposición, si c'est juste une exposition ou vous venez des choses aussi. Vale, vale, voy a contestar en castellano, no hay problema. Vale, Sí, 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 sí. vale, porque no sé si hay alguna manera de El evento autofinanciarse. también es una ocasión para vender los productos, Perfecto, pues no sé si podría ser una porque posibilidad la autofinanciación de un evento. participan los inmigrantes y las cooperativas marroquíes para vender los productos que producen. Claro, pues eso, no sé si podría ser una forma de participar la Entonces, también una autoorganización de... ocasión para promover la economía local y también para promover las oportunidades de las personas que participan a la exposición para vender sus productos. Ujú. Bueno, pues eso, explorar si es posible autoorganizarse para no depender de unos fondos externos. Esta sería no sé, una de las propuestas. Sí, en y Tam- una parte es una manera de no depender de los fondos de otros actores e instituciones, pero eso es solamente una actividad en el total de las actividades que se organizan.
Por ejemplo, para organizar un seminario se necesita invitar a expertos, asegurarles el alojamiento, el desplazamiento, todo eso. Y para los que vienen para exponer sus proyectos, por ejemplo, estos también les tenemos que pagar el alojamiento, sobre todo cuando se trata de personas en vulnerabilidad, como los inmigrantes, personas inmigrantes. Es una forma de apoyar a estos al Y nivel quizás buscar fórmulas de híbridas. recursos económicos. Ujú. Para reducir los costes, Sí, buscar formas lo híbridas. hicimos sí, lo hicimos en el contexto de COVID. Lo hemos hecho a través lo que es eco-commerce, es decir, de una forma híbrida, que había participación virtual, pero lo más importante en esto es vivir esa convivialidad. Es lo más importante, no solamente el hecho de vender producto, pero también acercarse a las otras culturas, porque la finalidad de esa exposición, la finalidad del evento en su totalidad, es fomentar un contexto de convivialidad. Eso es lo más importante. Entonces, cuanto más las personas están presentes, cuanto más hay estos lazos de interculturalidad y de conocimiento uno al otro. Diré, por ejemplo, en la primera edición, cuando las mujeres participantes en la exposición empezaron a bailar, porque las mujeres africanas tienen esa costumbre, porque el baile forma parte de su diario, entonces empezaron a ver, el pueblo de Nador las miraba así, pero en la tercera edición todo el mundo bailaba conjuntamente. Es una forma de familiarizarse, es una forma también de establecer lazos y relaciones de confianza. Esto es lo más importante para evitar todos los estereotipos y todas las percepciones de rechazo al otro que desconocemos. Perfecto, Abdeslam. Eh, bueno, este es un diálogo que podríamos continuar teniendo, pero todavía nos falta la opinión de Tamara y yo pienso que al final podemos, si hay alguna otra observación, comentario, Sandra, continuamos, ¿no? ¿Qué les parece? Okay. Can I- Entonces, sh- yeah, please go ahead, Tamara, and then Okay. Sandra back. Okay, so listening to your question, Abdeslam, I understood that you are also getting some support from the local administration, but then I assume that's something that you need to ask every year. So it's not so. Being a public servant myself, working for a public administration, I would encourage you maybe to make a structural partnership with the local administration. Judging from everything that I'm hearing from you about this event, that it's not only about interculturality, it's also about promoting the local economy. I can very well think that there will be a lot of advantages for the city to structurally support this event. So I don't know if that's something that you can explore, or maybe ask for support from regional organizations. If you say, because I heard you also saying that other organizations are taking this model over, then I think that there might be interest from umbrella organizations to support something like that, and to create some sort of product that you can market. Those are my ideas. Súper, Tamara. Entonces, Sandra, no sé si tenía algo más que comentar. No, me parece buena idea lo que propone Tamara, de un convenio así o de buscar apoyo en otros departamentos de su ciudad o otras estructuras. Perfecto. Bueno, entonces es una pena porque esta dinámica me encanta, pero no tenemos más tiempo porque ya vamos a tener la próxima sesión por la tarde. Entonces,
muchísimas gracias a ustedes todas. Y continuamos por la tarde, si ustedes pueden participar. Vamos a tener otras ciudades, vamos a tener otras discusiones como esta. Paso la palabra a Prachi. Yes, thank you, Fernando. And so yes, colleagues, we will have the afternoon session, but also before we quit the session, an important point we would want to tell you is that peer learning doesn't end here. Many of you are already, this is a call to local action for migrants and refugee peer learning. And many of you are already aware about this call to local action. Our colleague Sophie explained it in the morning. And Sandra from Terasa and Tamara are already in the process of the call to local action. And Abdesalem, we would also be getting in touch with you because you have also shared a very interesting practice. And we would try to see if we can also carry forward this practice to the call to local action. Likewise, we also encourage Tamara. You said that there is also a positive practice to reduce real estate discrimination. So you could share the practice with us because one of the positives about the call to local action is that it's an open platform for practices which are also backed by local governments who are committed to implement these practices or committed to localize the global agendas on migration and refugees. And hence, this way we would embark towards the sustainable development goals together. So colleagues, if there are good practices that you are aware of, please do not hesitate to get in touch with us after the peer learning. And we will also keep on bugging you for the call to local action on migrants and refugees. And we hope to see you in the afternoon. Goodbye. Thanks, bye-bye. Thank you. Bye. Gracias, hasta la tarde.